Don't forget to like, subscribe and share the videos. President election of the president. See, whenever there has been election to the office of president, if a question paper every 5 years election to office of president question இருக்கும். Every 5 years இருக்கு. Mainsல prelims இருக்கும். In every year, in every election year to the office of the president, a question has been asked regarding the election to office of the president. So election எப்படி நடக்குது? President election. How is the president of India elected? The president is elected indirectly by the electoral college comprising of elected members of Lok Sabha and elected members of Rajya Sabha, and then elected members of state legislative assembly abroad. In the union territory. No. Jammu and Kashmir has legislative. Will they be taking part? After the Constitution's 70th Amendment Act, the elected members of the Legislative Assembly of Delhi and Puducherry are alone included in the electoral college electing the president. Seri. Abroad. He is elected by a system of proportional representation by means of a exercised in a secret ballot. இதெல்லாம் உண்டு. இதெல்லாமே உண்டு. இதெல்லாமே உண்டு. You have to have that very very clear. Right. What is the formula given by 82, Article 82? So first, the value of the votes of MLAs are calculated. Republic, there are three conditions to call India a republic, even though the president is elected indirectly. One of the conditions is the special formula. What is the special formula? First is to calculate the value of the vote of MLAs. Based on the value of the vote of MLAs, the value of the votes of MPs is calculated. Now, why is it this formula given? This formula is given because the president is the representative of the total population of the country, whereas the MLAs and MPs are elected only by people who are above 18 years. Whereas president is president to whole population. அதனால என்ன பண்றாங்க? Article 82 provides for a special formula. The formula is the total population of the state divided by total number of elected representatives in the state legislative assembly. The quotient in turn divided by 1000. The total population of Tamil Nadu, assume it is 6 crores divided by 234. The quotient is divided by 1000. ஏன் 1000 divide பண்றோம்னா demographic we always express in per 1000. So because the MLAs are voting on behalf of us, they are not voting, they are not exercising their own voting right. President நம்ம elect பண்ணோம், நமக்கு பதிலா நம்ம ஆள் வச்சு ஓட்டு போடுறோம், அவ்வளவுதான். It's proxy voting மாதிரி. So how many population does one MLA represent in case of the election to the office of president? This will be calculated for every state, and for each state there will be a number, and predominantly by and large on an average there won't be much of difference, because in each state the number of state legislative assembly seats is distributed in accordance with the proportion to the population. So the value of the votes of MLAs calculated for each state will be summed up. That in turn will be divided by the total number of seats in both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected members எத்தனை பேரு? Lok Sabha 543, Rajya Sabha 238. Right? That's the value of the vote of the MP. Right?
Say this is a special formula because this formula has been asked in the prelims 2 3 times. The formula prelims கேட்டிருக்கான். X அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுல total population elected members அப்படி கேட்டிருக்கான். Sometimes the formula was given in statements and given in the question, asked in the question. So the formula is important. Article 82. அடுத்து, for the purpose of calculating the value of the votes for the election to the office of the president, which population, which census, the population figures of which census is being considered? That was asked in the census. You have the book with you, PM Bakshi. Check Article 82. 1971. Why? Why? So in 1976, we came in for family planning program. So the Constitution 42nd Amendment Act made a small minor amendment to Article 82 and said that until the first census after 2000, after the year 2000, 25 years, 2000 முன்னாடி 2000 அப்புறம் வரக்கூடிய first census population வரைக்கும், until then, for the purpose of the election to the office of the president, the census figures of 1971 election shall be considered. So by all means, after 2000 means 2001 we had a census, 2011 we had a census, so 2021 we must have had a census. Because of COVID, census illa, the decadal census has not taken place. Whether they going to take it or not, I don't know. Whereas Bihar is going for a caste wise census. நிறைய controversy இருக்கு. Most important controversy is relating to transgenders being considered as a caste. Another issue. Now after 2001 there was a problem. So மறுபடியும் we have postponed it to another 25 years. So as of now, for the purpose of this calculation and elections, which figure you are going to use? Census figures we are going to use the census figures of 1971. But remember, that is also a question asked in the prelims. Get out. What do you mean by this proportional representation system? The electoral systems, that has been asked. Yeah, we follow several systems. We follow several systems. First to past the post system, proportional representation system. ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க. What is hair system னு கேட்டிருக்காங்க. The first to past post system sometimes referred to as hair system. ஹேர்னா தெரியுமில்ல, எழுதுனேன் ஹேர்னா அப்புறம் வேற மாதிரி சொல்லிடக்கூடாதுல்ல, அப்படி இல்லாம சார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு, அதனால ஸ்பெல்லிங் கொடுத்தேன். வாட் இஸ் ஹேர்? HARE ஹேர். ஒரு பெரிய சைஸ் முயல், டாட்டாய்ஸ் அண்ட் ஹேர் போட்டி பத்திரிக்கா, தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹேர் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட் யார் ரீச் பண்றாங்களோ, எண்ட் பாயிண்ட் ரீச் பண்றாங்களோ, அதான் ஃபர்ஸ்ட் டு பாஸ்ட் த போஸ்ட் சிஸ்டம். அது கலோக்கியல ஹேர் சிஸ்டம்ன்றாங்க. திஸ் வாஸ் யூஸ்ட் இன் த பிரிலிம்ஸ். அதுக்கப்புறமா லிஸ்ட் சிஸ்டம். Many systems are also asked. They have asked it in the prelims. Previous 90s they have given this question was a very staple question. There used to be match the following column. இப்போ இது கேட்கறது இல்ல. President election applied proportional representation system அங்க இருக்கனால கேட்கலாம். Alright.
சரி, அடுத்தது வந்து who are all இப்ப இதுல வந்து இன்னொன்னு பாத்துக்கணும். லிஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க. Who is the first woman president of India? இவங்க முர்மு. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபல் உமன். பி கேர்ஃபுல். ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டு குழப்பிட போறாங்க. நம்ம இங்க ரொம்ப தெளிவா பேசுவேன். அங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல விட்டோடனே மண்டே லீவ் வெளியே வந்து ஐயோ நான் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபல்ல கேட்டிருக்காங்க, நான் பிரதிவாதி வாட்லிஸ் இங்க போட்டு விட்டேனே. So how many presidents of India have passed away while in office? நீ எலெக்ஷன் எல்லாம் கேட்ப, அவங்க சிம்பிளா வந்து பேக்கரிக்கு அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுருவாங்க. இது மாதிரி கேட்டுருக்காங்க. There are 25 high courts in India. Only 7 high courts have jurisdiction more than 2 states. 73rd Amendment Act 20th year வரும்போது கேள்வி கேட்டாங்க. The 74th Constitutional Amendment Act added 18 provisions to the Constitution. அடே நம்பர் இது எப்படா உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கான்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி. Sometimes UPSC plays that mischiefs also. அது கூட பரவாயில்ல, நம்ம சீரியஸா வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லாம் படிச்சுட்டு போவோம்ல, அவங்க சிம்பிளா நம்பர் கேட்டுருவாங்க. அது கான்ஸ்டியூஷன் 70th Amendment Act added 18 constitutional provisions to part 9. இது எப்படி இருக்கு? அங்க உட்காந்து என்னணும் ஏபிசிடி ஏபிசிடி என்னணும். Sometimes questions could be simple. So how many presidents had passed away during their term of office? பார்த்துக்கோங்க. How many vice presidents have been elevated to presidency? From 1909 onwards, we are not having vice presidents as presidents. Abdul Kalam எப்போ president? 2004 இல்லையா? 2002. From 2002 to since 2002, the convention of elevating vice president to president has been stopped. And how many vice presidents have had 2 terms? President election and vice president election நடக்கும். Mind it. நம்ம பிரசிடென்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது வைஸ் பிரசிடென்ட் கேள்வி கேட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? How was the vice president of India elected? இதுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Under what circumstances the Prime Minister of India will not be able to vote in the election to the office of the president? This was once asked. When will the Prime Minister of India be ineligible to vote in the election to office of the president? சரி, அப்புறம் if he is a nominated member of either house, because the electoral college to elect the president will be comprised of the elected members of both the houses of the parliament, while the nominated members of the houses of the parliament are not eligible to vote in the election to office of president. They are eligible to vote in his impeachment. சரியா? கேட்குறாங்க. When is two 3 times கேட்குறாங்க. When will the prime minister be ineligible to vote in a no confidence motion against his own government? எப்போ? The prime minister will be ineligible to vote when a no confidence motion is considered against his government. He is a member from Rajya Sabha. And mains what is a moral, is it right to have the Prime Minister of India being a member of Rajya Sabha? Technically yes,
it is correct because constitution doesn't discriminate between Lok Sabha and Rajya Sabha. But from the political moral grounds he cannot be. Prime Minister அப்புறம் பார்ப்போம், பிரசிடென்ட் வரும். வைஸ் பிரசிடென்ட் அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. How is the vice president of India elected? How is he removed? And how many vice presidents have had 2 terms in office? ரெண்டே 2 vice presidents தான். ஒன்னு சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், இன்னொன்னு எம் அன்சாரி. The first president had 2 terms. And so the first vice president also had 2 terms and then he became president. அதுக்கப்புறம் எம் அன்சாரி. எம் அன்சாரி இல்ல, ஹமீத் அன்சாரி. சாரி, எம் அன்சாரியோட பையன். Yeah, 2 terms. How many vice presidents have become presidents? How many vice presidents? அதில் நம்பர் வச்சு பார்த்துக்குங்க, நம்பர் வச்சு கேட்ட போறானுங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்தம் 27 வைஸ் பிரசிடென்ட்ல 12 பேர் தான் வந்து மறுபடியும் பிரசிடென்ட் ஆனாங்க, மிச்ச பேர்லாம் ஆகல. ஸ்டேட்மெண்ட் 1. நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பூரா படிச்சு போனால் அவங்க சிம்பிளாக கேட்ட போறாங்க. Have that also in your mind, because once they have asked who are the following prime ministers who have held office of who have been ministers of finance கேட்டாங்க ஒரு தடவை. ஸ்டேட்மெண்ட் நேம்ஸ் கொடுத்தாங்க. Who among the following prime ministers of India have never held ministry of finance? Sometimes the questions may be so funny. ஆனால் நமக்கு ஃபன்னியாக இருக்கும், இப்போ ஃபன்னியாக இருக்கும். ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து அது ஃபன்னி கிடையாதுல்ல, பிகாஸ் இட் கேரிஸ் 2 marks. சம்திங் தட் வி ஹவ் பீன் லுக்கிங் இன்டு பட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர் தட் ஏரியானா சேர்க்கணும். இந்த மாதிரி ஏரியாவும் பார்த்துக்கணும் ஃப்ரம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ரைட்டா? அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஹவு இஸ் த வைஸ் பிரசிடென்ட் ரிமூவ்டு பார்த்துக்கணும். த மெஜாரிட்டி ரிலேட்டிங் டு த ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். The vice president of India will be removed by resolution passed by the majority of all the then members of Rajya Sabha and then accepted, agreed upon by the Lok Sabha. Right? And one difference in Rajya Sabha is when all the members of Rajya Sabha will have 6 years term, only the chairman will have a term of 5 years, because the chairman is ex officio vice president. So election to office of the president, I think I've covered almost every aspect of it. So in the election to office of the president is more likely to be asked both for prelims as well as mains.